Yes, mimi kwa majina naitwa Kelvin Shabani Heri, ni CEO wa Fountain Gate Sports. Kwanza tuwashukuru kwa kuweza kufika kuungana nasi katika jambo letu ambalo tumewaalika ili tuweze kutaarifu umma wa Tanzania, lakini pia na maeneo yote ambayo mnafuatiliwa huko duniani. Kikubwa ni kwamba mtakumbuka, ndugu zangu, tumekuwa na utaratibu mzuri wa kuweza kuona namna gani tunaweza kuconnect program zetu, lakini pia vijana wetu pamoja na soko la kimataifa. Na kwa kusema hivyo, maana yake nirejee nyuma kidogo, tangu mwaka huu uanze, kwa kweli tunayo furaha kubwa kuona kwamba kuna vijana wetu mbalimbali wa kike na wa kiume wanapata fursa nje ya nchi kwa ajili ya kwenda kujiendeleza katika masuala mazima ya vipaji vyao, lakini pia kujiendeleza katika ukuaji binafsi. Nasema hivi, mtakumbuka kwamba kuna kijana wetu Jafari Mwanyemba alifanikiwa kwenda nchini Mali kwa ajili ya kujiendeleza, lakini kijana wetu Lamela yuko pale Shabana ya nchini Kenya, anacheza ligi kuu nchini Kenya. Lakini vile vile hivi juzi nadhani mlipata kusikia na kuona mchezaji wetu wa timu kubwa, kaka yao na hawa niliyosema, Gadiel Michael, na yeye alipata fursa ya kuweza kujiendeleza huko nchini South Africa. Kwa hiyo haya yote ambayo tumeyafanya na tunaendelea kuyafanya ni katika kujipambanua tofauti na taasisi nyingine ambazo zinaendesha michezo kwa nchini hapa Tanzania. Kwa sisi tumeamua kuwa watu wa kwanza kabisa kuwezesha vijana kupata fursa kubwa ambazo zinaweza zikawafanya waweze kujisaidia wao wenyewe, lakini pia familia zao, na baadaye wausaidie mpira wa Tanzania. Kwa hiyo sisi tumejipambanua hivyo na tunaendelea kusisitiza kwamba wakati wowote ambapo inatokea fursa ya vijana kuweza kuendelezwa, basi hatutazuia hilo kufanyika. Na hii imetoka kuzungumzwa pengine takribani wiki mbili tu zilizopita na rais wa vilabu vyetu. Kwa sababu hiyo, maana yake sasa na sisi tumeamua kuchukua hatua ambayo inafuatia. Kwa nini tumekuwa tunayafanya hayo yote? Ni kwa sababu ya nia yetu thabiti ya kuona kwamba tunasaidia mpira wa Tanzania, lakini nia yetu thabiti ya kuona kwamba tunaweza kusaidia mpira wa wanawake wa hapa Tanzania. Natoa mfano wa binti yetu Mary ambaye yuko La Liga pale Spain, katika academy ya La Liga. Amekuwa anafanya vizuri na sasa amerudi kwa ajili ya kuisaidia timu ya taifa ya under 17, na amekuwa hapa nchini tayari kambini kwa ajili ya michezo inayokuja ambayo timu ya taifa itaenda kushiriki. Kwa hiyo pengine tunalifanya kwa ajili yetu ndani, lakini baadaye linakuwa na matunda makubwa sana kwa nchi nzima ya Tanzania. Sasa kwa kusema hayo, mtakumbuka pia siku chache zilizopita tulikuwa na ugeni wa coach Sani kutoka UK, ambaye alikuja kwa ajili ya kutazama vipaji hapa na kuona namna gani ambavyo tunaweza tukavilink katika soko la kimataifa. Katika muendelezo huo, leo tena tumekuja mbele yenu tuweze kuwajulisha Watanzania fursa hii ambayo kila mmoja anaweza kaiona na kuitumia. Ni kwamba leo tumepata ugeni wa coach Frank Petersen, ambaye yeye anatokea Denmark. Coach Frank ni mzoefu hasa katika idara ya Magoli Kipa, lakini pia ana uzoefu mkubwa katika soka la wanawake. Kwa hiyo uwepo wake hapa maana yake kuna ufaidika mkubwa ambao tutaenda kuupata hasa katika hilo idara ya kwanza ya Magoli Kipa, lakini idara nyingine zote za ufundi uwanjani, kwa sababu pia hizo zote amezitumikia katika muda wake ambao anafanya katika michezo. Kwa hiyo pamoja na goalkeeping, lakini soka la wanawake pamoja na soka la vijana, tumeona kwamba iko haja ya kuona namna gani tunaweza tukaingia makubaliano ya kufanya kazi kwa pamoja na coach Frank, ambaye pamoja na kwamba amebobea kwenye hizo sekta nilizosema, ana uzoefu wa kufanya kazi katika nchi mbalimbali za hapa Afrika. Coach Frank amehudumu pale Msumbiji, lakini pia Nigeria pamoja na Uganda hapo katika haya masuala ya soka la wanawake, lakini pia kufundisha mpira wa kawaida, especially kwenye kipengele cha goalkeeping. Kwa hiyo sisi tutakuwa naye coach Frank
ambaye katika sehemu ya makubaliano yetu ni kwamba atakuwa anapata fursa ya kuja mara 3 hadi mara 5 kwa mwaka, na kwa kuja kwake manake anakuja kuendesha football clinic kwa vijana, watoto pamoja na mabinti, na kutokea pale manake tutapata vijana ambao wana uwezo mzuri na kuona namna gani tunaweza tukawalink na international market. Hiyo ndio mlengo wetu kwa sasa na kwa mwaka huu. Kwa sababu hiyo manake tunaona kwamba iko haja ya kuweza kuona namna gani ambavyo tunahusiana na watu mbalimbali wa kutoka nje ya nchi kwa ajili ya kufanya maboresho makubwa ya sekta hiyo, na watu wetu wanapoenda nje manake wanaenda kujifunza. Lakini coach atakuwa hapa Tanzania kwa awamu hii aliyokuja, atakuwa kwa muda wa wiki moja, na kwa wiki hii basi atakuwa na matukio mbalimbali ambayo atayafanya. Moja ya matukio hayo manake ataendesha training ya goalkeeping kwa coaches mbalimbali wa kwetu ndani ya kituo, lakini pia wa nje ya kituo wanakaribishwa, pamoja na wachezaji magolikipa wa ndani na nje ya kituo. Lakini pia ataconduct football clinic kwa ajili ya watoto wadogo wa chini ya miaka 12 ambayo inakuwa inafanyika kupitia programu yetu ya Kids Soka program ambayo tumekuwa tunaiendesha kila siku za Jumamosi na Jumapili na vipindi vya likizo. Kwa hiyo yeye atakuwepo kwa ajili ya kuona namna gani anaongeza kitu kipya pale kwa coaches, lakini pia kwa wachezaji ambao ndio walengwa wakuu wa program hizi. Mwisho kabisa kwa umuhimu, yeye atakuwa mshauri wetu mkubwa wa masuala ya kiufundi. Hawa wenzetu wamepiga hatua kubwa sana katika masuala haya ya ufundi. Kwa hiyo kwa kumpata yeye ana uwezo wa kutushauri kuanzia level ya management, lakini pia level ya coaches, lakini pia mpaka kufikia kwa wachezaji. Kwa wakati anatengeneza lile daraja la wachezaji kuweza kwenda nje ya nchi, lakini basi pia anatumia wasaa kuwasaidia wale wengine ambao wanabaki hapa, hasa hawa ambao wana makocha ambao ndio wanatumia muda mwingi kuandaa watoto hao. Kwa hiyo kwa kifupi niweze kuwapitisha kwenye ratiba yake fupi ambayo ataitumikia ndani ya wiki hii moja akiwa hapa Tanzania. Leo mchana huu ataenda kutembelea shule yetu ya Fountain Gate Tabata ambayo iko pale Tabata hapa Dar es Salaam. Lakini baada ya hapo kesho tutakuwa na tukio kubwa la uzinduzi wa YETS program kanda ya Ziwa ambayo itafanyika pale Misungwi katika shule yetu ya Fountain Gate Mwanza sekondari. Lakini kama haitoshi, kesho kutwa Coach Frank atakuwa Dodoma kwa ajili ya kuendesha hizi program nyingine nilizosema kwa ajili ya makocha pamoja na wachezaji ambazo zitafanyika pale Dodoma. Lakini Jumamosi kutakuwa na football clinic kwa ajili ya watoto wa Kids Soka program, hawa watoto wadogo niliowazungumza pale katika uwanja wa Fountain Gate Arena Dodoma. Lakini Jumapili pia kutakuwa na program kwenye shule zetu za Fountain Gate Secondary na High School ambako pale kuna watoto wako wana talents kubwa. Kwa hiyo tutatumia wasaa huu yeye aweze kukutana nao, kwanza kuzungumza nao kuhusiana na mpira, unahitaji vitu gani ili uweze ukaende kucheza mpira nje ya nchi. Lakini pia kuenda moja kwa moja kwenye practical ambapo watatumia uwanja wa Fountain Gate Arena kwa ajili ya programu hiyo ya practical. Lakini kama haitoshi basi baada ya hapo atapitia pia katika shule yetu ya Fountain Gate Morogoro. Na kwenye hivi vituo vyote ninavyosema hakuna mchezaji yeyote Mtanzania ambaye anazuiwa kuja kuungana nasi kwenye hizi program kwa ratiba ambayo tutakuwa tumeitoa. Kwa upatapo wasaa tunakukaribisha uweze kuungana na sisi, uwe coach, uwe mtu wa management, lakini pia waweza kuwa mchezaji na unahitaji kufanikiwa, basi tunakukaribisha sana kwenye program zetu hizi. Na coach yuko tayari kwa ajili ya kuona namna gani anaweza akasaidia vipaji vya Watanzania, lakini vipaji vya wachezaji wetu ambao tunawaandaa kila siku. Lakini nisisitize tu pale mwishoni kwamba sisi kama taasisi tumejipambanua kuwasaidia vijana, lakini pia mabinti. Kwa sababu hiyo, fursa yoyote itakayokuja kwa mtoto yeyote, awe ni binti wa timu yetu ya Fountain Gate Princess, au awe kijana wa timu yetu ya Singida Fountain Gate, au awe kijana wa academy yetu ya Fountain Gate Sports Academy, hatuwezi kuzuia fursa yoyote. Tutatoa wasaa aende akafanikiwe. Na hii ndio itakuwa namna bora ya kuweza kusaidia umma wa Tanzania, na hasa hawa wachezaji ambao vipaji vyao wengi huwa vinapotea kwa kuendekeza kwamba ngoja aendelee kubaki kutusaidia. Kitu ambacho kuna maisha zaidi ya ubingwa. Kuna maisha zaidi ya performance ya dakika 90. Ambacho tunataka kukitengeneza ni tuwasaidie hawa wachezaji ili kesho na kesho kutwa kwa mashindano kama haya ya AFCON tuweze kuona matunda makubwa ambayo tunaweza tukayapata.
tunapata darasa kubwa sana kwa wenzetu Kongo. Wanafanya kazi nzuri katika mashindano, lakini utaona wachezaji wengi wameshajitoa na kwenda kupata fursa nje ya nchi yao, na hiyo inawasaidia wanaporudi kuweza kusaidia mpira wa nchi yao. Kwa sisi tumeamua kuchukua hilo jukumu la kumfunga paka kengele, na tutaenda nayo vizuri kweli kweli kuhakikisha kwamba tunafikia malengo mapana ambayo tunayatarajia. Hilo ndio lilikuwa swala kubwa siku hii ya leo. Huyu ni coach Frank Petersen kutoka Denmark ambaye anaungana na sisi kwenye program zetu kubwa za kujenga mpira wa nchi hii kupitia Fountain Gate Sports Academy. Sasa kuna mwenzetu hapa wa International Relation. Taasisi yetu imepata bahati kuwa na kitengo cha mahusiano ya kimataifa, na yeye zaidi ndiyo mwenyeji wa hawa wageni ambao wanakuja kutoka nje kuona namna gani tunahusiana nao. Kwa na yeye basi ana machache kabla hatujamkaribisha coach aweze kuzungumza. Hai, karibu. Asante sana bwana CEO. Kwa majina naitwa Dennis Joel, ni manager wa International Relations au mahusiano ya kimataifa katika taasisi ya Fountain Gate Academy. Lengo kubwa au madhumuni makubwa ya kitengo hiki ni kuchukua mambo mazuri yaliyoko nje kuyaleta ndani ya taasisi, na yale ambao ni mazuri ndani ya taasisi kuyapeleka nje. Kwa ujumla tunajisikia kwamba huenda tumetosha Tanzania, tunapaswa tuende zaidi ya mipaka ya Tanzania. Kama CEO alivyosema, makocha wanakuja, tunawafanyia mpango wanakuja, lakini vijana wetu pia ambao wanasoma kwenye shule zetu au wanacheza kwenye timu zetu tunawatafutia fursa. Amesikia habari za Mary ambaye anasoma na anacheza katika Academy ya La Liga kule nchini Spain, lakini na vijana wengine ambao wako kwenye mashule yetu na timu zetu ambazo wamekwenda nje. Mnakumbuka pia kwamba kuna vijana ambao tuliwatoa shuleni wamepata scholarship ya kwenda Marekani kwa ajili ya kusoma na kucheza mpira. Lakini pia katika shule zetu tuna program ambayo kila mwaka katika form 4 au form 6 wanapomaliza wanapata fursa za kwenda nje, hasa wale ambao wana vipaji. Na kuna vijana ambao wako tayari kwamba kwa form 6 ya mwaka huu wote tumewatafutia vio nje. Kuna wale ambao wana vipaji mbalimbali, kuacha tu michezo football, lakini kuna ambao wana vipaji mbalimbali. Kwa hiyo tunahakika au tunahakikishia kwamba wanafunzi wote wanaokuja Fountain Gate wanapata fursa ya kwenda nje. Kama si kucheza kwenye timu zetu ni kwenda pia kupata fursa za nje. Wanamaliza form 4 na form 6. Lakini katika haya yote tunaendelea kukuza vipaji ambavyo vipo. Sisi kama kitengo cha International Relations kuangalia fursa zao kwa talenti zao zozote zile. Hiyo inafanya kwamba watoto waweze kuibua vipaji vyao, lakini pia tuweze kuviendeleza ndani na nje ya nchi. Na kwa kitengo changu hasa ni nje ya nchi. Kwa hiyo nawashukuru sana waandishi wa habari, na hizo ndio taarifa za ofisi ya mahusiano ya kimataifa ya Fountain Gate. Kwa majina Dennis Joel, ni manager wa International Relations au mahusiano ya kimataifa katika taasisi ya Fountain Gate Academy. Na baada ya hapo ningemkaribisha coach Frank Petersen aweze kuzungumza na umma. This press, you're welcome. Talk to the audience. Yeah, I'm Frank Petersen from Denmark. I did not understand so much of what was saying, but I am a goalkeeper coach. I have UEFA A license for goalkeeper coaches, not so many that have that one. Then I have the B license for team training. And then I'm also sports director in B93 Copenhagen, the capital in Denmark. I have been coming and working in Africa for the last 20 years, working with football. I heard you say Nigeria, Zimbabwe, Mozambique, Uganda. And some years ago, I will say like 5-6 years ago, I started some goalkeeper training in Uganda. One of the youngest goalkeeper I had that time was Vanessa Karungi, the first choice now in the Ugandan team. I also trained Ruth Aturu that time. And then we started to work together with the club there also. So now we have, in B93, we have like, what do we have? 3 players from Uganda, 1 from Mozambique. Vanessa Karungi, we sold from B93 to FC Nordsjælland.
We also had Joy Omeva from Nigeria. She is now in another top team in Denmark. So I think we're doing something good for the girls. Yeah. In the start, my passion was for the goalkeepers, but after I've been coming here more and more, I also see the big potential in the team players here. I also saw your national team play against Uganda last October, I think it was, in Kampala. You lost, I think it was 3-1, but you came with a very young team to play. So, yeah, there's a lot of talent here in East Africa. And if you look at the map for AFCON right now, you can see most of the team is West Africa. Of course, Mozambique was lucky to qualify this time, and also is it Zambia that is there, and then South Africa. But we have an area here where there's a lot of talent that is not developed enough yet, and that is where we see that we can help the club from Denmark and I. Yeah, and then we started to talk, and it was not a big case or a big thing. It was very simple to find out that we have to work together about this. We already now also connected sports school academies in Denmark to you guys here, and if we are not lucky with them, there will be other that we are lucky with to work together with. Yeah. That was a little bit about me and my football life. Sawa, labda kwa kuongezea, kuna academy mbili za Denmark ambazo tayari tumeshaanza mazungumzo nazo. Kwa ujumla kwenye kitengo cha international relations tuna vyuo na sports academies ulimwenguni ambazo tuna mashirikiano nazo. Sasa kwa sababu tumempata huyu, kuna academy nyingine mbili ambazo tumeshaanza mashirikiano nazo na tunaweza watoto wetu wakaanza kufaidi kutoka hapo. Here now to help and develop doesn't mean that there is an easy way to get to Barcelona or whatever. The most important thing is that we make a plan for the players instead of just taking them to Belarus or Romania or Qatar or whatever. We need to get them in to some good teams in Europe that can take good care of them so they can get used to below zero and snow and a different way of living. And we know from our club that this takes, like, depending on what time of the year we take them, 3 to 4 months to adapt to the weather, the culture, the life in Europe. What we have been seeing in Uganda is that the players that we now have in Denmark from Uganda are very good, what can you call it, ambassadors, to tell the next players how it is, what to expect. And even Vanessa is not playing in our club anymore. She's also, when we come with new players from Africa, from Uganda, she's also in the group and taking care, giving advices to the players that are coming. And that is so important. Sometimes, how can you say, I also have to clean for other African business in Denmark. A player end up in Denmark somehow in a lower division club, and after the agent get the money, or manager or club, they're gone. So the player is just alone in Denmark and don't know what to do. So when, how can you say, my girls hear about that player, we take contact to the player and try to help. So they're not just sitting in a room somewhere. Yeah. Na labda kwa taarifa, ikifika mwezi wa 6 kuna wachezaji wawili katika ambao watawaona wataenda Denmark kwenye moja ya sports academy. Vijana waje Mwanza. Umepata swali au bado hujapata swali lolote? Well set. Thanks. What's that? Well set. No questions, No questions. I've understood. Au sisi maswali. That was easy. Wewe maswali. So you speak good Swahili, right? Yeah. I cannot say karibu, asante. You need to learn some of these things. Yeah. I picked up some words in Uganda, kale, or whatever it is. Yeah.